about yourself. Thatha iBhayibhile lakho Take out your Bible. lendibonise lento Let me show you this. lendibonise le. Let me show you this. Remember ndithele konke namhlanje ngihlale phansi Remember today, I but said, ngenxaba ndokunikeza leli lizwi ndifuna ufocus kakuhle ungahlala phansi. because I'm giving this verse, you can sit down. Normally kule chapter ndizonika yona ndifuna Normally- ufumane uchapter number 15 wemizekeliso. I want you to go to the book of Proverbs chapter 15. Yes, uchapter number 15 Chapter 15. uverse number 8 eyona verse endihlala ubonisa yona. Verse number 8 is a verse I desire to show you more. But ngenxa nje bafuna sifumane more irecord leBhayibhile But because after you receive more of the record of the Bible, ukuba amanye amavesi athini then what do other verses say before sifike kuverse number 8. before we get to verse number 8? So ngenxa yaloo nto soqala kuverse number 1. Because of that, I'll start from verse number 1. Let's read from verse number 1. Verse number 1. A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. All right. Verse 2. Verse number 2. The tongue of wise use knowledge rightly, but the mouth of fools pours out forth foolishness. I think lama verse mabini I think- sofundileyo These two verses that we read, sifumana indaba yolwimi we get the matter of the siphinde tongue, sifumane indaba edibene nomlomo. and we get to the point where that talks And about your mouth. lama verse And in these verses, siboniswa ukuthi we are shown that usebenzisa kanjani umlomo ngendlela eright how to use the mouth the right way, okanye umlomo unesiqhamo esinjani. or what kind of fruits that the mouth has. Just only lama verse mabini. Only these two If verses. uyaqaphela uverse number 1 If you notice verse 1, uyabonisa into yobana if xa uthetha it shows you that if when you nomnye speak umntu with another person, uthethela phezulu, you speak harsh, uthetha ngomsindo, you speak in anger. baniva ndikhulumayo. So uverse number 1 uyasibonisa uba let's go back uverse number 1 so that you understand basithetha ngamalungu omzimba We're talking alapha about emthini. body parts in people. Let's go back verse number 1. That's number 1. Mhm. A soft answer turns away wrath. I'm not But- sure nobe yiva laa ndawo leya. Ibonisa uba xa uphendula omnye umntu, When you answer another umphendula person, soft omnye umntu, when you answer another person loo nto soft, iyakususa umsindo. that Which removes means if anger. uthetha harsh omnye umntu, Meaning that if loo you nto speak leyo harsh, yenza uba udevelophe umsindo kulo that wakho. causes an anger to develop inside that person. But ma uthetha soft, But when you speak soft, so baniva ndikhulumayo. amen. Ngaba ngumama Could be a mother othetha soft nabantwana who bakhe, speaks soft to their children. baniva ndikhulumayo. Ngaba ngumzali Could be a parent othetha harsh nabantwana bakhe. who speaks harsh with Ingaba their children. ngabantwana Could be the children abaphendula harsh ebazalini who babo. answers harsh But to the okubalulekileyo parents. masijonge izwi uba But it's lithini na. important to look at what the word Let's says. read again. That's Mhm. number 1. A soft answer turns away wrath, but a harsh words stirs up anger. Let's jonga mhlawumbe sithi umoshile okanye wenzanga kakuhle. Let's say you have But not done indlela right, ophendula ngayo but the way which you answer, awubonakali njengomntu ozibonayo into yobana wenzanga kakuhle. you don't seem as a person that shows that you have not I'm done not sure well. uba sihamba sonke nakula I'm not mavesi. sure if you're together in these verses. Alright? So kubalulekile uzijonge uba uphendula kanjani. It's important to check how you answer But back. ngapha kwayo yonke loo nto But moreover than lapho beyond this, sibonisa ukusebenzisa umlomo sometimes soft okanye harsh. we are shown to use our mouth soft or harsh. Masambe sekuverse number 2. That's number 2. The tongue of the wise uses knowledge rightly, but the mouth of the fools pours forth foolishness. Now sivile indaba yolwimi We have heard the matter of the saphinde tongue, sava ukuthi umlomo wenza ntoni. and we've heard what the mouth does. I'm not sure uba sihamba sonke na. I am not sure Ngicela you're going to sifundeni get so that sizokwazi ukubona. Mhlawumbe xa ufunda nayo iBhayibhile yakho uzoyibona kahle 1 2 3 go. Sifuna uverse 1 noverse 2. read verse 1 and verse 2. A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. The tongue of the wise use knowledge rightly, but the mouth of fools pours out foolishness. Wa. Ando sihamba sonke? Are we Singadlula? together? Singadlula kula We mavesi. can pass this Okay, verse. asifune neBhayibhile lesixhosa. Impendulo ethambileyo ibuyisa ubushushu,
Ilizwi elidubulayo linyusa umsindo. Ulwimi lwezilumko lulungisa ukwazi. Umlomo wezinyabi umpompoza ukumata. I'm not sure about siyamba sonke naso. Khuluma ngapha ngomlomo. We talk about the mouth Come on, nolwimi. and the tongue. And the Bible iyawuxelela into yobana xa usisilumko The Bible always says in the umlomo wise, wakho usoloko uzisa ulwazi kwabanye abantu. your mouth brings Ibe forth knowledge to seyichaza others, phayana xa ngabana usisinyama. and it's told when you're full, Always ukhuluma izinto ezingakhiyo ezingenamsebenzi. you always speak things that don't build So- others, useless things. Amen. So ngamanye amagama In other words, uThixo odale la mlomo God who created that mouth nelalwimi and that tongue, uyakwazi uyalazi ba He knows it. xa lisemntwini othile When it's in a certain person, lizawusebenza ngohlobo it will work in this way. baneva nekhulumayo masithi bayana xa sicakisela uthi okay Explains lona that, umntu onobulumko that this wise person, ulwimi lakhe his tongue luzisa ulwazi kwabanye abantu. brings knowledge to others. So ngapha kokuva yonke lena Beyond hearing phinda all ubone of uba this, phinda ubone uThixo see God, ekujongile uba umele uba mawube njani na. look how you should be. Phinda ujonge uThixo Look at God again kwakula mavesi lawa. in those verses. So ufuna wena He wants mawudlulise ulwazi kwabanye to abantu. pass knowledge to other But if people. awusosilumko But if you're not wise, uzokhuluma amazwi agudileyo angenamsebenzi kwabanye abantu. you'll speak harsh words that are Njengobana abantu abaninzi besenza njalo. like other many people are doing that already. If uyaqaphela ngo If you notice now, abantu abaninzi many people, barelisa amazwi arong kwabanye abantu. they release wrong words to other people. Bathetha izinto engekho right kwabanye They abantu. say wrong things to other people. If ujonge TV ujonga kwimedia ungajonga If you look everywhere. at the TV, social media, Kama everywhere, ungaqaphela nje uba kuninzi ukuthetha wrong ebantwini you'll namhlanje. find that many people Facebook, speak wrong. WhatsApp, kuninzi WhatsApp. ukuthetha into ezingenamsebenzi ebantwini People are namhlanje. speaking wrong things. So mawurelease amazwi When you release words, uchaza indlela oyiyo it ngaphakathi. explains how you are inside. Yavakala? Yes. Umlomo wakho Your mouth urevile indlela oyiyo ngaphakathi. reveals how you are inside. Le ndlela othetha ngayo kwabanye abantu The way which you ichaza speak to indlela others, oyiyo ngaphakathi. it reveals the way you are inside. So yonke iBhayibhile isithi That's what the Bible says. isilumko A wise sizisa ulwazi kwabanye abantu. brings knowledge to other So people. ngamanye amagama In other xa words, kukhona ubulumko kaThixo when kwengaphakathi there's the wisdom of God into inside edlulisa of kwabanye you, abantu lulwazi what more. you pass over to other people is knowledge. Oh my God. Come on, verse landline. Verse number 3. The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. Verse 4. Verse number 4. A wholesome tongue is like a tree of life, but preservedness in it breaks the spirit. Verse 5. A fool despises his father's instruction, but he who receives correction is prudent. In the house of the righteous there is much treasure, but in the revenue of the wicked is trouble. The lips of the wise despise knowledge, but the heart of the fools does not do so. Maseko verse number 8. Verse number 8. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is his delight. Wow. Can we read again verse number 8 nangesixhosa? Verse 8. Umbingelelo wabangendawo lisikizi kuYehova. Umthandazo wabathe tye ngowona akholwa nguwo. In the Bible yesixhosa umthandazo othe tye. The prayer of upright. Amen. But lena English yabonisa kakuhle into yobana It's just umthandazo clear that welungisa. the prayer of the upright, Ungahamba uyidibanise no James na utsho kwela cala. the James even said, Sinamandla isikhungo santoni selungisa. the prayer of the righteous is powerful. Siyeyisa. It overcomes. Yeva ndikhulumayo. So ngamanye amagama, In other oh words, my God, andinotsho nomaze anzothatha xesha lijebe ndizokubonisa. Amanye amagama, in other words, kubalekile ba it is ungaziyeki, important not to leave yourself ungaziyeki nje uzijonge nje. and just look at yourself. Umzekelo, For an example, if ufuna uxhamla kwimithandazo yakho, if you want to benefit from your prayers, if ufuna uxhamla kwimithandazo yakho yenza, if you want to benefit from the prayers that you konke do, funeka uyenzile. there is something you have to do.
konke ekufuneka uyenzile. There is something you have to do. La Bible ithi The Bible amalungisa. says, the righteous. Okay, and also not James nayo utsho sinamandla James. isikhungo santoni selungisa. Powerful the prayer So of the ikonke ekufuneka upright. uyenzile. There is something you have to do. Now normally ngokwamkela uYesu njengenkosi nomsindisi Normally wakho by accepting Jesus as a Lord and phambi Savior koThixo before God, ubalula uba ulilungisa you likaThixo. are counted as God's So righteous, which means umthandazo wakho meaning that your prayers ulivumbela imandi kuThixo. is a sweet incense before God. All right? But kukhona i-challenge But there is a challenge ethi amalungisa abe nayo. that the righteous people have. I-challenge The challenge is ungaba bitter enhlizweni. you can be bitter in your heart. I-challenge The challenge is ingaba kufuna useve uThixo ngomona. wanting to serve God with jealous. Yonke la challenge All of that challenge izawuhambe ifuna ukuhindarisha umthandazo wakho. along the way it will hinder your prayers. I-challenge ingaba khona kubalungisa. The challenge can be there in the righteous. Ingaba kuxoka ngomlomo wakho. It could be lying with your mouth Ingaba ungathethi inyaniso ngomlomo wakho. or not speaking the truth with your mouth. I-challenge ingaba khona The nangolulungisa. challenge can be there even though you're righteous. Ingaba kungagcini iposition yakho. You could be not keeping your position, my God. Namhlanje Today, ukwiposition yakho as a child of you're in God. your position as a child of God, Mawungekho senkonzweni and when you're not in church, ubambe iposition yabangenawo. you're holding the position of the unbelievers. So lanto ingahamba ichaphazela imithandazo yakho. That can along the way affect your prayers. My God. And that's when ndiyavakala na. Amen. I-challenge ingaba khona kubalungisa. The challenge can be in the brethren. Angaphuma ecaweni They can leave the church aye esonweni and go to sin ayokwenza izinto uThixo angalindela ngemizimba yabo sometimes. and do the things God didn't Loo nto expect them ingahamba to do. The i-challenge bodies. ilife yabo yothandaza. That goes along the way and challenge the life of prayer. Yabona bengaxhamli kwimithandazo yabo. May see them not benefiting from the Nangona prayers, umthandazo wabo even though their prayers uyinto eyamkelekileyo phambi koThixo. is something acceptable before God. Mawujonga la verse number 8. When you look at verse number 8, iBhayibhile iyasibonisa kula verse number 8 the Bible shows us ukuthi abangendawo that the wicked noba ones, bangazisa amadini phambi koThixo even if they can bring prayers before noba God, ngazigiving sacrifices, phambi koThixo even if they bring giving to uThixo God, uzixekisile zo akazamkeli izinto ezo but God does not accept those things. abuye akholiseke uThixo And then God is pleased yimithandazo yamalungisa. with the prayers of the upright. Even I'm not sure uba sihamba sonke na. My God. So benisithi kuwe kule ndawo ndikuyo I was saying where I am, awukwazi ukuziyeka you cannot leave yourself uacte and act ngendlela in a way abantu abangcolileyo aba-acta ngayo. that wicked people acting. Awukwazi uzivumela phambi koThixo You cannot allow ubonakale yourself before njengomuntu God ongcolileyo to be seen as a wicked person ngohlobo longabi naxolo, in a way of not having peace, ngohlobo longabi nathando. in a way of not having love. Awukwazi. You can't. More special xa uzi-understanda More especially ukuthi to ngoku understand sendililungisa lakhe that ngenkosi uYesu. now I'm his righteous through the Lord But Jesus. afunekanga uzibeke njengomntu ongcolileyo phambi But kwakhe. not position yourself as a wicked person before him. My God. Ngokuba nenqala towards abanye abantu By having grudge towards other people, ungabonakala njengomntu ongcolileyo phambi you may be koThixo seen as a wicked nangona yena person ekubalela uba before God, ulilungisa lakhe. even though he counts to you as his righteous. Ngaba sihamba sonke bazalwane. Are we together? So akufanelekanga siziyeke. We should not leave ourselves. Also sidinga uunderstanda thina We uba need to understand sindawoni ngoku. Where we are now, Kule ndawo ndikuyo where I am right now, ndikunye noThixo. I am with God. Ngoba Why? kwandamkela inkosi uYesu. Because I received the Lord Jesus. Ililungisa likaThixo. I'm the righteous of Le ndawo God. ndikuyo ngoku Where I am right now, ndikunye nomoya oyingcwele. I'm with the Holy Ngoba Spirit. ngoba Why? ndiyithembile kamoya oyingcwele. Because I'm the temple of the Holy So Spirit. at once this understand uba ndindawoni And once I understand where I am, funa ndijonge ihambo yam ke ngoku. I shall look at my Indlela journey there, endithetha ngayo the way we nendlela speak, endicinga ngayo ngabanye and the way I abantu. think about other people. Ingandenza ngoku That can make me now ndililungisa being a righteous ndixhamle to benefit okanye ndibone or to see izinto ezenzeka ebantwini abangcolileyo the thing that happened to the wicked zisenzeka people nakum. happening to me as well. Andafananga kube njalo. It should not be like that.
My God. yiyo loo nto xa ulilungisa That's why when you're righteous, ezulilo ilungisa kwamkela uyesu as we're righteous by accepting Jesus, kubalulekile it is important okokuba ubenze ubulungisa that you do righteousness. kubalulekile uba ubenze ubulungisa It's important that you do righteousness. ubani oyivaleni ekhulumayo kubalulekile kube khona indlela erayithi yophila There has to be a right way of living, indlela erayithi yothetha the right way of indlela erayithi thinking, yocinga the right way of thinking, into ebonisa uba ndililungisa showing that I'm kwayendlela righteous, endithetha ngayo endicinga ngayo even the way I speak and think. kubalulekile kube khona i-right living phila ngendlela erayithi There has to be a right living. thetha ngendlela Speak erayithi the right way. hamba Go uye endaweni ezirayithi. to the right places. Do you get my point? So that is obangela uba xa usiya kwilife yothandaza That will cause when you go to a life of prayer, ukwazi uxhamla. you'll be able to benefit from it. Bazalwane, Brethren, khandicinge umzekelo if nithi okay sicaweni zii-members if you say a church and we're members, bakubona kuthiwa uvani nobani but you say they're not in good terms with kwawena other kuthiwa person, uthethi nobani you'll say that you don't speak with a certain kwawena person, awumthanda ubani even you don't like a certain person, kwawena ucinga rongo ngomnye ubani you even think wrong about other person, laa nto izawuchaphazela imithandazo yakho that will affect ngoba your prayers. uzithathile wena For you have taken wazibeka yourself kwicala labantu abangcolileyo and you've placed yourself on the side of the wicked ngokwengcinga with your thoughts, ngokuthetha the way you speak. uzibeke kwenye icala You have placed yourself on the other side. uzibeke kwindawo engeyo yakho You have placed yourself in a position that is not yours. akubalulekanga uphuma ecaweni It's not important that you leave church uyothetha nje nakanjani na and speak anyhow. izawuchaphazela imithandazo yakho loo nto That will affect your prayers. izawuba ungaxhamli ungasiboni isiqhamo somlomo wakho It will cause you not to see the fruit of your mouth. kukhona isiqhamo somlomo wakho There's a fruit of your mouth, lapho yesu athi uba ningathi kule nto aba mayisuke where Jesus says that if you Isiqhamo can say somlomo wakho to this eso. mountain move, that is the fruit Izokusukela. of your mouth. It will obey you. but if entliziyweni zethu But if in your heart singcolile we are wicked towards abanye abantu towards other people, izawusichaphazela loo nto that will affect us kwilife yethu yothandaza in our life of prayer. kulapho ke ngubona kusathana needimoni zakhe It's whereby you see the devil ubone and his soluke demons close kwilife yomntwana kathixo being close to the ngenxa child of yoba God's life, indlela athetha ngayo ingcolile because the way indlela they acinga speak ngayo is ingcolile speaking, they speak indlela enza ngayo in izinto way, ingcolile the way so they even speak needemons evil. azisoloko zi-around Even the ngoba demons kukhona around, ukungcola okukhoyo because there is evilness kukhona around. ukungcola okukhoyo There's evilness there. sensiba nempukane lapho kukho khona ivumba zisondela khona Where there's a Ii-demons smell, you'll zisebenza find a fly njengempukane. stick. The demons works like a fly. ivumba lepreya The ivumba smell of prayer, lomthandazo the smell of the limele prayer livakale kuthixo must be felt nakwabanye by God abantu and by other even people. needemons ziwuve And ivumba even the lomthandazo demons to feel the aroma of prayer. elaa vumba lomthandazo That aroma of prayer lingaseva njengedum ebomini bakho can serve as a doom in your life. kwiidemons ezisondela kuwe To the demon that go close, ungayifaki kuwe idum not put it inside of you. nje ngibulungisa kuwe You need the righteousness in you ezuthandaza as you pray. ilife yakho yothandaza Your sowuthule life of prayer, even inside, iseva njengedum it serves around wena around you. itsitsizela zonke into ezirongo zingangeni Wrong things. sowuhamba sowulele When you're sleeping, ilife when you're yakho walking, yothandaza your life of prayer iseva njengedum ebomini serves bakho as a doom in your life. ya My God, amen. oh my god I think ngenxa yesikhathi I think because of time, igqibile manje I am done now. unintsi engakucacisayo There's more I can so that explain u-understanda le nto sizikhulumayo so they can understand the things we're saying. sekuvesi number 8 Look at ngoba verse number uthixo 8. usiva njani ngomthandazo welungisa How God feels what a prayer of the righteous. uthixo usiva njani ngomthandazo welungisa How God feels about the prayer of the righteous. ingaba singamalungisa Are we righteous? enza ubulungisa Do righteousness then. ngoba it's not enough uba ube lilungisa Because not enough that you're udinga righteous, ukubenza ubulungisa you need to do righteousness. wenzwe ilungisa You are made a righteous ngenkosi uyesu through the khona Lord ukuze Jesus, wenze ubulungisa so that you may do righteousness.
awukwazi balilungisa You cannot be a righteous wenze ukungcola. and do evil. Nokuthi uzama ukhonza uThixo okanye uzama ukukholisa uThixo, Or trying to please God. awunokholisa uThixo ngokungcola. You cannot please God with evilness. Awukwazi ukholisa uThixo You can't ngokungcolela please omnye God by umntu, being evil towards another thetha person. bad ngomnye umntu, To speak better about another uyishela person. omnye umntu into ezirongo To wish ngomso. wrong things out of Awunoseva uThixo ngolo hlobo. You cannot serve God like that. Awukwazi. You can't. Yelo nto abantu babesinqonela into ezibhede ngaphambili. There's some people who desire bad things to happen to us. Babukele thina sisekhona around. They're watching us still Bethetha around. izinto ezingcolileyo ngathi, hayi kuzokuthi, hayi even some men of God. Even some men of God, Some men of God kwakuyiwa kuzo ngam before. they went to about, Ingilokuye neprofesi efileyo engcolileyo. each one came with Ngoku an evil uprofethwe prophet. kuthiwe wena kuzothi kuwe. The prophet was Bantu released that this oprofethayo. will happen to you. Bantu oprofethileyo. Who has prophesied? Hayi kune-man of God. There's a man of God Eprofethileyo yathi ngawo. that has prophesied and said this about you. Umothi usuprofethe wathi. I never stood here and say he said this about me. I think iminyaka emithathu bayikho mihlanu edluleyo. I think in the 3 or 5 years Ngoku umntu ago, wayethe ndiwe esecaleni kwamba i-man of God ethile ithe ngawe. that the Irilise Spirit of God, iprofesi bakuzothi ngawo. he released a prophecy that this will happen to you. Yes man. What is amazing is, Lapha ngoku here am I now. ngapha. My God, Awukho abazalwane brethren, abajikela ngaphaya that went around. bayofuna ukuba khona iprofesi sifumene kwela cala ngawe. There's a prophecy we got from that side about There are you. many men of God enye yayisestellenbosch Another one of them ekwayiwa ngayo yarelease iprofesi ebhedayo ngam. who once released a bad prophecy about me. Yeah. Abanivane ndikhuluma. My God, So if undiva uThixo if I hear God and then unoprofeti lebhedayo ngam. and then you prophesy bad things about Alamini me, sendikwazi uba uyazichaza uvele kuThixo. and Ngoba then mandive uThixo esithi because I've if heard uriyeli God say, uxelwe nguThixo ngam, if God has thena told about, ungatheni uThixo ayithethileyo ngam. why don't you say what God has said about me? My God, Zininzi iprofesi ezibhedayo there are many bad prophecies ethi zireleaswe sometimes ngathi. that are released about us. Ezinye zireleaswa xa kufuna ii-members Others are released when they want members. Amen. endizikhonzisayo. That I'm leading. Urelease iprofesi ezimdaka Release so bad that the prophecies. member mayisheke. That member must be led. Normally members